Siempre eres la vergüenza, decían en cada fiesta familia, hasta que compré la casa de mis sueños, hice una gran celebración. Y los dejé fuera. Lo supieron por Facebook. Los comentarios, una joya. Cada festividad, como un reloj, me preparaba para los comentarios. Las pulas siempre venían envueltas en risas fingidas o el tintinio de copas. Siempre eres la vergüenza, solía rir mi padre, dando un cadazo a mi hermano, como si yo fuera un chiste interno que solo ellos entendían. Mi madre, con un silencio elocuente, solo decía, al menos intenta no decir nada raro este año. Y cada vez yo esencia, sonría forzadamente y me iba a ayudar a poner la mesa o a buscar sillas del garage, como un personaje secundario en mi propia vida. Soy Eli, tengo 32 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta, interpreto el papel que me asignaron, el calado, el peculiar, el que no escaló la jerarquía corporativa como mi hermano Daniel, en y desvivía por los logros de sus hijos como mi hermana Carly. Era el que desperdició sus veintes saltando de un encargo freelance a un puesto en una startup, a un negocio secundario que nadie comprendía. Excepto que, al final, ese esfuerzo dio sus frutos. Nunca hice gran alarde de lo que hacía. Cuando construía aplications para pequeñas empresas, mi familia lo llamaba un pasatiempo. Cuando empecé a asesorar a empresas tecnológicas, ponían los ojos en blanco y preguntaban cuando conseguiría un trabajo de verdad. Incluso cuando lanzó un producto SaaS que despegó durante la pandemia, ese raro cuando dije que tenía que contratar a alguien. ¿Contratar? Te refieres a un amigo para que te ayude con tu sitio web. Resoplo Daniel durante la cena de acción de gracias, mientras papa trinca el pavo como si audicionara para un programa de cocina. Así que dejé de hablar de mi trabajo por completo. No valía la pena el esfuerzo. No importaba lo que hiciera, yo era el blanco de sus burlas, la decepción, la fuente de su incomodidad. La gota que colmó el vaso en y siquiera fue dramática. Fue el cumpleaños de Carly el año pasado, su 35º, y mamá había alquilado un venado para la familia. Había un tremesis, un guitarrista acústico en vivo y una presentación de diapositivas con los mejores momentos de Carly, que incluyen 5 fotos de Bibi, su graduación de la escuela secundaria y una imagen de ella sosteniendo su primera declaración de impuestos. En algún momento durante los discursos, Daniel levantó su copa y dijo, por Carly, prueba de que ser responsable rind frutos. Todos rieron, mi tía Cheryl incluso aplaudió. Luego mamá intervino, y por Eli, que siempre nos mantiene en vilo. Otra ronda de risas. Mi copa de vino temblaba en mi mano. Esa noche me quedé hosted para ayudar a limpiar, no porque ese lo merecieron, sino porque el personal de catering parecía agotado y abrumado. Mientras lavaba sillas plegables de vuelta a la furgoneta, Daniel pasó a mi lado con una sonrisa burlona. Siempre el ayudante, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero lo suficientemente suave para que pudiera negarlo. No dije nada. Simplemente termin y condujo a casa en silencio. Pero ese silencio no significaba derrota, significaba planificación. Lavaba años ahorrando discretamente. Los ingresos tecnológicos pueden ser volátiles, pero había hecho movimientos inteligentes. Invertido, reducido gastos cuando fue necesario, automatizado lo que pude. Y a principios de esa primavera, había cerrado la compra de una moderna casa de 3 habitaciones, escondida en un vecindario privado en la ladera. Ventanas del suelo al techo, tecnología inteligente por todas partes y un patio trasero que dejaba sin aliento a los agentes inmobiliarios. Era la casa de mis sueños, y nadie en mi familia lo sabía. No porque la estuviera ocultando, sino porque en una sola persona me había preguntado qué pasaba en mi vida. Firmé los papeles, di sempis mis cajas y luego hice algo que nunca había hecho, me celebra a mí mismo. Organizé una fiesta de inauguración como si fuera un evento de alfombra roja.
Envy invitations personalizadas a mis amigos más cercanos, a algunos antiguos clientes que se habían vuelto muy queridos para mí, y a algunos colegas que me habían apoyado en momentos difíciles. Ni un solo familia. Les dije que estaba ocupado ese fin de semana cuando alguien intentó organizar un brunch. Hice el evento privado en Facebook, pero no invisible. Esa parte fue intentional. La noche de la fiesta fue perfecta. Las luces de guirnalda brillaban sobre el patio, la comida del catering olía increíble, y las risas resonaban por los pasillos de una casa llena de gente que realmente me veía, no como una nota al margen, sino como alguien digno de celebrar. Tuvimos música, discursos, incluso un pequeño karaoke improvisado cerca de la chimenea. Me tomé fotos con todos, pose junto a la torre de champán y, ante la insistencia de mi antiguo mentor de negocios, incluso di un breve discurso de agradecimiento. Mi amiga Julie publicó una foto mía en el balcón, con los brazos en alto y las luces de la ciudad de fondo, con la leyenda, Imaginado a constructor de imperios, tan orgullosa de ti Eli. Esa publication, eso fue lo que desató el chaos. Me desperté la mañana siguiente con una docena de llamadas perdidas, 7 de mi madre, 3 de Daniel, una de Carly y una de un número desconocido que resultó ser la tía Cheryl. Mis notifications de Facebook habían explotado. Mi perfil, que apenas usaba, había sido etiquetado en fotos, historias y incluso un video que alguien tomó del momento en que corté la cinta de la puerta principal con unas tijeras gigantes de novedad. No public nada de eso, pero tampoco lo occult. La sección de comentarios era gloriosa. Espera Eli, esta cosa es impresionante. ¿Cuándo pasó esto? Te lo mereces, felicidades. Dios mío, estoy llorando tan orgullosa de ti. Y luego, enterrado entre la mezcla, ¿por qué no nos invitaron? De mi primogenia. Tu familia debería haber estado allí, esto es tan hiriente, de Carly. Un pasivo agresivo, supongo que algunas personas olvidan quién los crió, de mi madre. Incluso Daniel comentó, supongo que ese trabajo falso funcionó, Podrías habernos dicho. No respondí, en a los comentarios, en a los mensajes de voz, en el largo mensaje de texto de mi madre diciendo que los había avergonzado a la familia al hacerlos parecer extraños. Esa palabra, avergonzado, la mayor fijamente durante mucho tiempo. Luego por el mensaje. Pero ese no fue el final, porque 2 días después Daniel apareció en mi puerta, tocando el tambor como si fuéramos amigos. No respondí de inmediato a la llamada del portón. Me quedé en la isla de la cocina, café en mano, observando su rostro a través del videoportero. Parecía molesto, impatient, vestido como si viniera directamente de la oficina, camisa de botones, un reloj que probablemente costaba más que mi prima coche, y esa misma expresión que siempre ponía cuando estaba a punto de darme un consejo. Volvió a pulsar el tambor. Eli dijo por el altavoz, su voz crepitando, en serios, no estoy aquí para pelear, solo abra el portón. No respondí. Esperé. Después del tercer zumbido, sacó su teléfono, probablemente para enviarme un mensaje de texto. Efectivamente, mi teléfono se iluminó un segundo después. Daniel abre el portón, no me ir hasta que hablemos. Lo dejé esperar otro minuto, luego, con una respiración profunda, presioné el botón para abrir el portón. Condujo lentamente, escaneando la fachada de la casa como si tratara de procesarlo. Estacionó en la entrada, a la izquierda, donde los adequines estaban impecables, y salió sin decir una palabra. Cuando se acercó a la puerta, la abrí antes de que pudiera llamar. Esto es real, dijo, con los brazos cruzados. Me apoyé en el marco de la puerta. Sí. ¿Por qué no nos dijiste nada? Solté una risa suave. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste algo sobre mi vida, Dan? Puso los ojos en blanco. Vamos, somos familia. La más de mi negocio un pasatiempo. Dijiste que siempre era el ayudante.
Cada festividad te encargabas de recordar que yo era el chiste de la familia. Levanto una mano. Eso no es justo. Si lo es, dije, mi tono ahora más cortante. Todos ustedes lo hicieron. Pensaron que era inofensivo, solo bromas, pero no lo fue. Me fue carcomiendo uno tras uno hasta que dejé de hablar por completo. Por un momento, pareció genuinamente incómodo, como si no supiera que decir. Miró detrás de mí, hacia el interior de la casa. Este lugar es increíble, murmuró. Debe haber costado una fortuna. No respondí. Estaba tanteando el terreno, tratando de mirar hasta donde había legado sin él. No vine aquí a pelear, dijo finalmente, pero mamá está muy molesta, y Carly también. Los avergonzaste. Casi me reí de nuevo. ¿Avergonzarlos? Me han llamado la vergüenza durante una década, pero en el momento en que hago algo digno de celebrar y no los incluyo, soy yo quien cruza la línea. Daniel no respondió. Se movió incómodo en el Porsche. Ella loro dijo, ya sabes cómo es mamá, cuando veo las fotos. Ella también loro cuando dejé la escuela de posgrado dije. Me dijo que nunca haría nada de mí mismo. Quizás simplemente no le gustan las sorpresas. Miró sus zapatos, luego volvió a mirar. Mira, no digo que fuéramos perfectos. Fuisteis crueles dan, todos vosotros, y ni siquiera os disteis cuenta. Silencio. Luego se aclaró la garganta. Y ahora que nos cortas, fins que no existimos. Lo mía, realmente lo mía. El mismo hermano que solía sacarme de las fotos, que una vez me dijo en una cena de Navidad que tuve suerte de ser incluido en absoluto. Y ahora, aquí estaba, parado en mi Porsche, necesitando mi permiso para entrar. No estoy fingiendo nada, dije con calma. Solo estoy eligiendo quien forma parte de mi vida. Su mandíbula es tenso. Así que vas a seguir castigando a todos. Esto no es castigo, dije mi voz suave. Es paz. Otro instante de silencio. Luego se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a su coche, se volvió una última vez. Sigus amagado, dijo. Ninguna cosa en el mundo cambia eso. No me inmute. Y tú sigues siendo arrogant. Ninguna cantidad de fiestas cambia eso. Se marchó sin decir una palabra más. Esa tarde recibí un mensaje de mi prima Jenna. Era una captura de pantalla de un chat de grupo en el que yo no estaba. Mi madre había escrito, no entiendo por qué hace esto. Lo criamos, ¿no? Quizás solo le gusta hacernos quedar mal. Carly respondió, siempre ha sido un poco raro. Sabía que algo así pasaría tarde o temprano. Luego Daniel, déjenlo disfrutar de su pequeña vuelta de victoria. No durará. Le esa frase dos veces, no durará. Ese fue el momento en que me di cuenta de que todavía no creían que nada de esto fuera real. Pensaban que era una casualidad, una phase. No podían verme como alguien exitoso porque eso significaría admitir que se habían equivocado conmigo durante años. Así que tomé una decisión, no tomar represalias, no discutir, sino seguir adelante, en silencio, deliberadamente, y asegurarme de que observan cada paso. A la mañana siguiente, acepté una oferta para hacer un segmento como invitado en un podcast tecnológico con una enorme audiencia. Esa misma semana, firmé con una agencia para expandir mi consultoría a una firma completa. Actualicé mi LinkedIn, public algunas fotos de la fiesta en mi perfil público. Nada ostentoso, solo lo suficiente para ser visto. No necesitaba su aprobación. Solo quería que supieran que ya no eran el centro de mi historia. Y fue entonces cuando las cosas dieron un giro brusco, porque 3 días después recibí un mensaje de mi madre. No un comentario, no un mensaje de voz, sino una carta escrita a mano, entregada por mensajero. Dentro había 5 páginas y una petición.
El sobre era grueso, de color crema, caro, como algo que esperarías para una invitación de boda o un aviso legal. Casi no lo abro. Una parte de mi quería tirarlo al cajón sin abrir, dejar que acumulara polvo con todas las otras cosas que había estado demasiado cansado para procesar a lo largo de los años. Pero la curiosidad me pudo. Dentro había 5 páginas manuscritas en papel rayado, del tipo que mi madre siempre tenía en casa en montones. Su letra no había cambiado desde que yo era un niño, letras redondeadas, pulcras, con un subrayado marcado en cada palabra que consideraba importante. La primera página comenzaba sin un saludo, solo, en ni siquiera sé por dónde empezar. Me recosté en mi silla, el teléfono en silencio, el café olvidado. Continuó diciendo lo herida, confundida y sorprendida que estaba al descubrir que me había mudado a una cosa tan bonita y no había pensado en compartirlo con mi familia. Escribió que había visto las fotos de Facebook, los comentarios de extraños felicitándome como si fueran ellos quienes me habían criado. Dijo que es sencha barada. Para la página 2, la carta giró sutilmente. Al principio, siempre tuviste un don para el drama, Eli, incluso de niño. ¿Recuerdas que solías esconderte en tu habitación durante horas si alguien te molestaba, aunque fuera solo una broma? Somos familia, las familias gastan bromas a veces, así es como nos mantenemos con los pies en la tierra. Sentí que el pecho me oprimía. Esto no era una disculpa, era una reescritura, un suave rebranding de años de menosprecios convertidos en sarcasmo carnoso, una forma prueba de enmarcar la crueldad como simple broma, la exclusión como amor duro. Y cada línea levaba el mismo mensaje tacito. Esto es culpa tuya por ser sensible. La página 3 era una lista de malentendidos. Como Daniel no lo decía en serios cuando afirmó que yo nunca tendría éxito, como Carly siempre había admirado mi independencia, como Papa era simplemente anticuado, y no entendía las carreras modernas. Sabreo esa palabra, anticuado. Para la página 4, estaba haciendo petitions, dejemos todo esto atroz. ¿Por qué no organizas otra reunión? Esta vez podemos hacerla familia. Todos están dispuestos a intentarlo si tú lo estás. Luego, de yo querer la verdadera razón detrás de la carta, tu prima Jenna mencionó algo sobre el crecimiento de tu empresa. Eso es maravilloso. Quizás podríamos sentarnos algún día y hablar sobre cómo apoyarnos mutuamente, financiera o de otra manera. Siempre has sido bueno con el dinero y hay algunas cosas con las que hemos estado luchando que quizás podrías ayudarnos a superar. Dejé de leer. El resto de las páginas reposaban pasadas en mi regazo, pero no necesitaba ver las últimas líneas. Ya sabía lo que dirían, alguna variación de te extrañamos, sigo siendo parte de esta familia, y quizás incluso por favor respond pronto. Me levanto. Camin hacia la ventana y miro el patio. Los farolillos de la fiesta en colgaban, meciendo suavemente con la brisa. Las copas de champán habían desaparecido, pero la energía permanecía, el recuerdo de la risa, de la gente animandome, no tolerandome. Y me di cuenta de algo, esto no se trataba de reconciliación, no se trataba de amor. Se trataba de control. Por primera vez en sus vidas, ellos no decidían cómo me presentaba. Yo no era Eli el ayudante, Eli el raro, Eli la vergüenza. Yo era Eli, el hombre que lo logró sin ellos, y lo odiaban. Me senté de nuevo y mir el sobre. Había una página más. Me obliga a leerla, nos gustaría pasar a ver la casa, quizás traer una botella de vino, tomar algunas fotos. Ya sabes, mostrar a todos lo orgullosos que estamos. Creo que significaría mucho para tu padre. Pude sentir mi mandíbula apretarse. No significaría mucho para mí. No hablemos. Solo tomamos fotos, mostremos a la gente, demostremos que estamos orgullosos ahora que es convenient. Esa noche no respondí. En cambio, tomé la carta, la escaneé y guardé una copia.
Luego encendí una hoguera en el patio trasero. Mi serví un trago y observe como los paginas se reciben y se desvanecen en los lomas. 2 días después, Carly mi etiquetó en una publicación. Una cena familiar, todos sonriendo, con una leyenda que decía, algunas personas olvidan de donde vienen, pero nosotros no sabemos lo que es el amor verdadero. Los comentarios debajo eran otra cosa. Mi tía Cheryl comentó, la familia primero siempre. Daniel comentó, aquí no hay lugar para egos, solo connection real. Mama comentó, amen a eso. Y luego, enterrado bajo la pila, un comentario de alguien con quien no hablaba desde la escuela secundaria. Espera, Eli no tuvo una fiesta la semana pasada? No six a ninguno de vosotros ali. Ese comentario desapareció en minutos. No respondí. No lo volví a publicar. Solo observe, porque el momento se acercaba, un momento muy específico, muy público, y me aseguraría de que todos lo verán. No respondí a la publicación de Facebook. No envié mensajes a Nadia, ni a Carly, ni a Daniel, ni a Mama. Simplemente los dejé cocinarse en la ilusión que intentaban construir, que nada había cambiado, que seguían siendo el centro de mi vida, el eje alrededor del cual yo orbitaba en silencio. Pero entre bastidores, me puse a trabajar. Un mes antes, una revista local que presentaba a emprendedores emergentes de la zona me había contactado. Querían hacer un perfil sobre mí, mi empresa tecnológica, mi trabajo con pequeñas empresas, mi historia. Originalmente lo había rechazado, no queriendo la atención, pero ahora lame al editor. Programemos la entrevista para la semana siguiente. No me vestí de gala ni prepare un discurso. Simplemente hablo con franqueza. Les conté sobre los años de trabajo freelance, las largas noches construyendo algo de la nada, las luchas por ser subestimado por personas que pensaban que el éxito solo tenía una forma. Omití el drama familiar, pero estaba ali, entre líneas, entretejido en mi tono, mis silencios, las palabras que no dije. El artículo se publicó bajo el titular, de fracaso a fundador. Como un underdog local construyó silenciosamente una empresa de 7 cifras. Presentaba una foto mía en el balcón de mi casa, con las luces de la ciudad detrás, y la leyenda, Eli Grant, de 32 años, dice que nunca encajó y finalmente dejó de intentarlo. Public el artículo en mi LinkedIn, etiquette a la revista y dejé que se difundiera. La respuesta fue inmediata. Clients se acercaron. Reclutadores enviaron correos electrónicos, antiguos compañeros de clase me enviaron mensajes de felicitations. Incluso uno de mis profesores universitarios dejó un comentario, siempre supe que lo tenías Eli. Tu proyecto de fin de carrera estaba años adelantado a su tiempo. Pero la verdadera recompensa llegó 3 días después. Recibí un mensaje de mi padre, corto, frío, predecible. Vi el artículo. Bonito lugar. Hubiera sido bueno si nos hubieras incluido. Avisame cuando podemos ir a ver la casa. No respondí. Al día siguiente, mi madre llamó 2 veces, luego una tercera. Dejé que sonara. Luego Carly me envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Ese sí respondí. Acepto reunirme con ella en una cafetería cerca de mi antiguo barrio, territorio neutral. Ella ya estaba sentada cuando llegué, un café con leche frente a ella, revolviéndolo en círculos lentos como si esperara que el valor se disolviera en la espuma. Hola dijo. Me senté frente a ella. Hola. Durante unos momentos no hablamos. Luego exhaló con fuerza y dijo, mira, sé que hemos sido horribles. No voy a finger lo contrario. No te tomemos en serios y eso no fue justo. Asentí una vez, dejándola continua. Creo que mucho de ello fue celos y quizás también miedo. No seguiste el guión. No fuiste a la escuela de posgrado, ni te casaste, ni te viste el tipo de vida que la gente publica. Y cuando, a pesar de todo, empezó a funcionar,
eso asusto a la gente. Eso me sorprendió, la honestidad en sus palabras. Pero Eli continuó, al excluirnos, la fiesta, los fotos, los entrevistas. Nos hiciste parecer extraños. Me incline hacia adelante. Eso es porque lo sois. Os convertisteis en extraños para mí océanos. Simplemente no tenía las palabras en la confianza para decirlo. Cada vez que os reisteis de mí, o me dejasteis fuera, o me hicisteis sentir como la mascota de la familia en lugar de un miembro, clavasteis una cuna más profunda. Ella bajo la mirada, su mandíbula apretada. Así que eso es todo. Estamos simplemente desconectados. No dije, pero los términos son diferentes ahora. Yo no ruego por inclusión. No estoy ofreciendo descuentos emocionales a personas que creen que mi valor está en debate. Ella asintió lentamente. ¿Cuáles son los términos? Bebí un sorbo de mi café. No hablas por mí. No apareces sin invitación. Si quieres ser parte de mi vida, lo haces como iguales, sin bromas a mi costa, sin comentarios sarcásticos, sin pedir favors disfrazados de reconexión. Sus ojos se humedecieron, pero no discutió. Está bien, susurró. Te escucho. Hablamos durante otros 20 minutos. No fue una conversación cálida, pero fue real. Eso era más de lo que había tenido en años. No pidió dinero, no pidió ver la casa. Solo preguntó, ¿puedo intentar hacerlo mejor? Yo dije, sí, pero cuesteca, ya veremos. Las consecuencias llegaron 2 semanas después. Mi padre intentó organizar una cena familiar en un restaurante, solo nosotros 5. Rechazé la invitación, educada pero firmemente. Les dije que estaba ocupado con el trabajo, lo cual era cierto. Acababa de ser invitado a hablar en una conferencia tecnológica en Vancouver y estaba preparando mis diapositivas. Al día siguiente, Daniel llamó. Dejó un mensaje de voz que guardé. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora solo porque tuviste suerte? Sigues siendo el mismo per top de siempre. El dinero no compra respeto, Eli, solo compra muros. Tenía razón en una cosa, yo seguía siendo el mismo en muchos aspectos, todavía calado, todavía introspectivo, todavía un poco torpe. Pero ya no era débil. Ya no necesitaba su validación como oxígeno. Ese fin de semana, organizé otra fiesta, no una enorme, solo una cena privada para unos pocos amigos cercanos, mientras una invitada muy específica, Carly. Apareció con una botella de vino y una sonrisa nerviosa. La recibí, le di un recorrido y observé como sus ojos se abrían de par en cada habitación. No dejaba de decir, realmente hiciste esto, realmente lo lograste. Finalmente me permití sonreír sin amargura. Sí, dije, lo hice. Ella estaba diferente esa noche, más calada, más reflexiva. La sorprendí demorandos en mi oficina en casa, mirando la pizarra cubierta de notas, las placas y los artículos enmarcados. Sabes, dije mientras recogíamos los platos más tarde, creo que esta es la primera vez que te veo como el personaje principal. Me reí suavemente. Eso es porque es la primera vez que dejé de pedir permiso. Al final de la noche me abrazó. No el abrazo rígido y performativo al que estaba acostumbrado, sino algo más cálido, algo real. Cuando ese fue, no me sentí agotado, me sentí más ligero. Esa noche abrí mi bandeja de entrada, 3 correos más de mamá, uno de papá, todos ignorados. Luego, uno de un producto de podcast que quería presentarme en un episodio titulado El poder de ser subestimado. Except. Cuando el episodio salió al aire, incluí una frase cerca del final que no había planificado. Dije, a veces la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada, es construir una vida tan plena que sus opiniones se vuelven irrelevantes. No porque los hayas borrado, sino porque los has superado. No dije sus nombres.
no tuve que hacerlo. Lo escucharan de todos modos. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como la vergüenza.